Hi friends, welcome to Sreedharscce. நம்ம ESIC questions டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுல இங்கிலீஷ் பார்ட் இப்ப பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு எரர் ஸ்பாட்டிங் கேட்டிருக்காங்க. எரர் ஸ்பாட்டிங் எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்னா இங்க நம்மளுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல கொடுத்துருக்காங்க. இங்க ஆப்ஷன்ல பார்த்தோன்னா சிங்கிள் எரர் கிடையாது. இங்க பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு இதை நீங்க பார்த்த உடனே என்ன நினைப்பீங்க? ஸோ நம்மளுக்கு ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் கேட்டிருக்காங்க போல இருக்கு, ஏபிசிடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைச்சுக்குவீங்க. ஆனா அது கிடையாது. இங்க ஃபைவ் பார்ட் டிவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனா கேட்டிருக்கிறது பார்த்தோன்னா ஏபிசிடி 4 பார்ட் தான் கேட்டிருக்காங்க. அப்ப இது என்னவா இருக்கும்? எரர் ஸ்பாட்டிங் பேஸ் பண்ண கொஸ்டின் தான். ஆனா இங்க வந்து 4 பார்ட் தான் கொடுக்குறாங்க. அப்ப இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கணும். சரிங்களா? ஸோ இப்போ இது மாதிரி கொஸ்டின்ஸை இங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டா எக்ஸாம்ல போய் நீங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்ல. ஆக்சுவலி இதுல என்னன்னா வந்துட்டு 5 பார்ட்ல எந்த பார்ட்ல எரர் இருக்கோ அதை விட்டுட்டு மீதி இருக்கிற 4 கரெக்டான பார்ட் எது அப்படின்றத கேட்கறாங்க. ஆக்சுவலி அதுதான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். சரிங்களா? இப்ப பாருங்க, இன் ஈச் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் given below a sentence is given which is divided into 5 parts. It is then followed by 5 options which give the sequence of the correct parts. So give the sequence of the correct part. Choose the option which gives the correct sequence. So correct sequence எது அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க. சரிங்களா? அதாவது எரர் இருக்கிற பார்ட்டை விட்டுட்டு மீதி இருக்கிற சீக்வன்ஸ் கரெக்டான ஆர்டரை எடுத்து நம்ம எழுதிடணும். அவ்வளவுதான். சரிங்களா? So correct sequence of the grammatically correct parts. If all the parts are grammatically correct, or if the correct sequence is not given in the option, choose 5 as the correct choice. சரிங்களா? அதாவது நம்ம கொடுத்திருக்க 5 பார்ட்ல எரர் ஒரு பார்ட்ல செட் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த ஒரு பார்ட்டை விட்டுட்டு மீதி கரெக்டான சீக்வன்ஸை எடுத்து நம்ம எழுதணும். சரிங்களா? எது அப்படின்றத பார்க்கணும். இன்கேஸ் எல்லாமே கரெக்டா இருக்கு அப்படின்னும் போது நம்ம வந்துட்டு none of these are the வந்துட்டு 5th ஆப்ஷன் போயிடலாம். ஓகே. டைம் மேகசைன் dedicated its person of the year cover to women who broke the silence surrounding the pervasiveness of sexually harassment and violence. செக்ஷுவலி ஹராஸ்மெண்ட் எதுனா இருக்கா? செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் தான் சொல்லுவோம். செக்ஷுவலி ஹராஸ்மெண்ட்ன்றது கிடையாது. தட் இஸ் செக்ஷுவல். நம்மளுக்கு வந்துட்டு அட்ஜெக்டிவ் யூஸ் பண்ணணும். எஸ், செக்ஷுவலி ly ஆட் பண்ணனா அது அட்வர்ப் இல்ல. ஸோ எங்க எரர் இருக்கு நம்மளுக்கு? பார்ட் டி கண்டைன்ஸ் தி எரர் எஸ்பெஷலி இன் தி ஒர்க் பிளேஸ். ஓகே. ஸோ இப்போ வந்துட்டு இதை விட்டுட்டு டி பார்ட்டை விட்டுட்டு மற்றதெல்லாம் எடுத்து எழுத போறோம். ஏ பி சி and E எங்க இருக்கு? A B C and E. அப்போ 4th ஆப்ஷன் தான் கரெக்டான சீக்வன்ஸ். ஓகே. நெக்ஸ்ட், these experiences have an insidious effect on women's lives and ability to participation in educational, work and social activities. These experiences correct have an insidious effect on women's lives and ability to participate in educational அப்படின்றத சொல்லணும். participation noun இல்லைங்க. ability to participate verb வரணும். to participate in educational, work and social activities. yes. ஸோ நம்மளுக்கு V1 பார்ட்டிசிபேட் யூஸ் பண்ணும். அப்போ சியை தவிர்த்து மீதி இருக்கிறது எழுதலாம். ஏபிடிஇ. ஸோ ஐதர் 1 or 3. ஸோ எக்ஸாம்ல நம்மளுக்கு எதனா ஒரு பார்ட் தான் கரெக்டான சீக்வன்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட், வாட் மேட்டர்ட் டு தெம் வாஸ் தட் லெனின் had inspired the Communist Party of India. Marxist led government in that northeastern state which have singular which have னு கொடுத்திருக்காங்க. which has unseated after an unbroken 25 years of red rule. அப்ப எங்க எரர் இருக்கு நம்மளுக்கு? பார்ட் E contains the error. இப்ப A கரெக்ட், A B C D. E மட்டும் இல்ல, A B C D ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன். சரிங்களா?
ஈய விட்டுட்டு மத்ததெல்லாம் எழுது. The new chief minister too deserves appreciation for his expression of disapproval. Those who said things that seemed to explain away the car will be hopefully be sobered by the prime minister's admonition. Yes, the new chief minister too deserves appreciation for his expression of disapproval. So இல்ல those who said அதுவும் கரெக்டா தான் இருக்கு. To explain okay. Away the car will be hopefully be sobered. Will be hopefully be ரெண்டு தடவை கொடுத்திருக்காங்க. Will hopefully be sobered. அப்போ நம்மளுக்கு D தான் எரர் இருக்கு. D தவிர்த்து என்ன இருக்கு? A B C E A B C E A B C E எங்க இருக்கு? So A B C E D வந்து தவிர்த்துடணும். நம்மளுக்கு ஆர்டர் பார்த்தீங்கன்னா A B C E. ஓகே, D வரக்கூடாது. A B C E இல்ல, A B C E இல்ல, A B C D கொடுத்திருக்காங்க. நோ. ஸோ ஆக்சுவலி இங்க வந்துட்டு ஒன்னு எதனா மிஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு பிளேஸ் பண்ணி இருக்கணும், இல்லைன்னா வந்து பிரிண்டிங் மிஸ்டேக்கா இருக்கணும். இன்கேஸ் எங்க கொஸ்டின் வந்துட்டு ஆல் எரர், அதாவது எங்க எரரும் இல்ல, none of this னு கொடுத்திருந்தனா ஆப்ஷன் none of this வரலாம். பட் நம்ம இந்த கொஸ்டின் பிரகாரம் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு A B C E தான் இருக்கு. ஸோ என்ன பண்ணலாம், இங்க none of this போலாம். ஸோ நம்மளுக்கு சீக்வன்ஸ் எது? A B C E, D கிடையாது. அப்போ இந்த கொடுத்திருக்கிற ஆப்ஷன்ல எதுவுமே இல்ல, none of this போயிடணும். ஓகே, next. It says to presidents and governors what they should or should not do, how they should or should not act when scrutinizing. What is the meaning for scrutinize? Scrutinize something means investigate. Yes, investigate, examine. So investigate பண்ணனும் அப்படின்றாங்க இல்லையா, அதை வந்துட்டு scrutinize சொல்லுவாங்க. So scrutinizing results to see அப்படின்னு வரணும். scrutinized results கிடையாது, scrutinizing அப்படின்றத நம்மளுக்கு சொல்லணும். scrutinizing. So ing ஃபார்ம்ல எழுதணும். நம்மளுக்கு D பார்ட் D தவறுது. A B C E A B C E A B C E. So third part. அடுத்தது so நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா clause test. clause test 10 questions கேட்டிருக்கு. so நம்ம பாப்போம். Mr. Chamberlain had come to get gift to 35 million pounds from South Africa and to win the hearts of Englishmen and Boers. So he gave a dash shoulder. So he gave a cold shoulder அப்படின்றத சொல்வாங்க. Yes, அது ஒரு idiom. He gave a cold shoulder. Yes. Next. அடுத்தது 82. Your grievances seem to be genuine. I shall do what I can, but you must try your to okay. Try your அப்படின்னு வரும்போது நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? Try your hard, try your best. லீஸ்ட்ல கிடையாது, that is try your best. அப்போ வந்துட்டு நம்மளுக்கு adjacent words பாருங்க, அதுக்கு தகுந்த வார்த்தையை நம்ம சூஸ் பண்ண போறோம். நெக்ஸ்ட் 83. If you wish to live in their midst, the reply cast a chill over the members of the dash. I was also disappointed. Members of the reputation, members of the crowd, members of the delegate, leader, deputation. Members of the delegate means representative. Members of the
representative அப்படின்னும் போது நம்ம delegate அப்படின்றத சூஸ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் 84. I dashed the situation to my colleague. So I explained the situation, not expressed. Explained the situation to my colleague. Next 85. It was well that he did not mince. What is the meaning for mince? That is tundu tunda appo pieces. Yes, so splitted pieces mince nu solittu solvanga. Dash lectures matter topic words, that is words. So pieces of words, so இல்லனா வந்துட்டு splitted words, அப்போ வந்துட்டு நம்ம words ன்றதை choose பண்ணணும். Next 86. Being rather gentle way, the rule of might, being wrong, being right. Next 88. Yes, I had to prepare the case for the Indians there as well as and dash it to him. So rare, hardly. I had to. So 87 நம்ம இன்னும் பண்ணல. 88 பார்த்தோம். 87. We dash hadன்றப்போ நம்ம verb, அதுக்கு முன்னாடி adverb choose பண்ணணும். Yes, so we hardly had, rare had வராது. So might had now, that is might க்கு அப்புறம் வந்துட்டு v1 தான் யூஸ் பண்ணணும். இங்க வந்துட்டு adverb hardly had அப்படின்றத சொல்லணும். 88 இங்கே இருக்கு. I had to prepare the case for the Indians there as well and dash through permit, submit, deposit, fill, well and submit it to him. Yes, that is submit to him. Permit, submit, deposit. So that is submit to him. Next. But how was I to get to Pretoria? Our people there were not in a position to procure, means get or obtain. What is the meaning for procure? Get, position to get or position to obtain அப்படின்னும் போது நம்ம procure அப்படின்ற வேர்டை choose பண்ணணும். Next. Empty or closed shops were there, waiting to be dash or opened, waiting to be replenished. Yes, that is refill. So refill or fill up again அப்படின்னும் போது replenish அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. Fill up again or refill, that is called replenish. So first option. Next. So next set of question வந்துட்டு 10 questions. So 10 questions full வந்துட்டு reading comprehension base பண்ண question தான் கேட்டிருக்காங்க. இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா question வச்சு தான் நம்ம passageக்கு போக போறோம். சரிங்களா? So பெரிய passage, lengthy passage ஃபுல்லா படிக்க தேவையில்ல, நம்ம key எடுத்து செக் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணலாம். So இத படிச்சிட்டே இருந்தா நமக்கு டைம் ஆகும். இங்க percentageலாம் கொடுத்திருக்காங்க. percentageலாம் கொடுத்திருக்கும் போது இப்போ 30%, 10% அப்படின்னு எதனா இருக்கா? கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்காங்களா? அந்த இடத்துல என்ன சொல்லிருக்காங்க? அங்க டைரக்டா போய் பார்த்தா போதும். சரியா? சோ நம்ம பாப்போம் இப்போ. 91. As the Chief Minister of Gujarat, Narendra Modi, why argued that the central government implemented schemes are at odd for the state governments? இங்க கீ பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு சீஃப் மினிஸ்டர், அதாவது மோடிஜி வந்து சிஎம்ஆ இருக்கும்போது, குஜராத்தோட சிஎம்ஆ இருக்கும்போது ஏதோ எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண பேசேஜ் இது. சோ அப்போ வந்துட்டு நடந்த சினாரியோவை எடுத்து நம்மளுக்கு பேசேஜ் கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? சோ அப்போ என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். இங்க இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு என்ன கீன்னு பாத்தீங்கன்னா, சோ சீஃப் மினிஸ்டர் மோடிஜி argued, why argued that the central government implemented scheme, ஏன் வந்துட்டு ஆர்கியூ பண்ணாரு அப்படின்றத நம்ம எடுத்துக்கணும். சரிங்களா? சோ
பாப்போம் இங்க. Why argued? So argument of Chief Minister Narendra Modi ji. அது எங்க இருக்குன்னு பார்த்து நம்ம சூஸ் பண்ணி அந்த பேசேஜ் மட்டும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும். எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும். ஓகே. Okay, here it is. As Chief Minister of Gujarat, Narendra Modi had often argued that the central government implemented schemes were at odds with the state's needs and priorities. For example, schemes that provided funds for electrification were at best of limited value to Gujarat. Since it had already achieved nearly 100% electrification, this state could have spent the money provided for such a scheme more productively if allotted to use it for other purpose. அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்துட்டு ஃபண்ட் அலாட் பண்ணுவாங்க இல்லையா, சர்டைன் ஸ்கீம்ல வந்துட்டு ஃபண்ட் அலாட் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? ஸோ ஃபண்ட் அலாட் பண்ணும்போது ஸோ குஜராத்ல பார்த்தீங்கன்னா 100% எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் இருக்கு. ஸோ அகைன் அதுல போயிட்டு அந்த ஸ்கீம்ல வந்துட்டு நீங்க வந்துட்டு ஃபண்டை வந்துட்டு வேஸ்டா ஏன் செலவு பண்றீங்க, அதுக்கு பதிலா ப்ரொடக்டிவா வேற எதுனா பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம் இல்லையா அப்படின்றத ஆர்கியூ பண்றார். எஸ். ஸோ பாப் because the central government was not paying the equal amount of fund because he being from the opposition now. Because central government does not take in the picture all the perspective while allotted the fund. அதாவது அப்ப சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எவ்வளவு கான்சென்ட்ரேட் பண்றாங்க பாருங்க அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஸோ எங்கெங்க தேவைப்படுது, ஸோ எந்தெந்த ஏரியாவுக்கு வந்துட்டு நம்ம அலாட் பண்ணோம் அப்படின்றத வந்துட்டு அனலைஸ் பண்ணாம சும்மா ஜஸ்ட் லைக் தட் அப்படின்றத போடுறாங்க. ஸோ அங்க கிளியர் பெர்ஸ்பெக்ஷன் இல்ல அப்படின்றத சொல்லி வச்சிருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ தட் இஸ் ட்ரூ. பார்ட் 3. அடுத்தது, why Vasundhara Raj decided to join the views of Narendra Modi. Vasundhara Raj decided to join the view of Narendra Modi. Vasundhara Raj அடுத்த பேசேஜ்ல பார்த்தோமே. So Vasundhara Raj, here it is. In advancing this view, Modi was joined by other CMs such as Vasundhara Raj of Rajasthan. ராஜஸ்தான் சிஎம் அவங்க வந்துட்டு மோடிக்கு சப்போர்ட் பண்றாங்க. ஸோ எதுக்கு? who argued that the vast numbers of central schemes further restricted their fiscal phase. ஸோ அங்க பாத்தீங்கன்னா எங்க ராஜஸ்தான்ல பாத்தீங்கன்னா fiscal ஸ்பேஸ் ரிலேட்டட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை வந்துட்டு அதை பேஸ் பண்ண ஸோ அவங்களுக்கும் அந்த நாட்டுக்கும் வந்துட்டு என்னன்னா வந்துட்டு அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஆர்குமெண்ட் பண்றாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட. யாரு? வசுந்தரா ராஜ். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன பாயிண்ட் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க, தட் இஸ் பிஸ்கல் ஃபேஸ் ரிலேட்டட் இஷ்யூவை வந்துட்டு ஃபேஸ் பண்றாங்க. ஸோ எங்க ராஜஸ்தான்ல பாப். Being from the same party, no. Vasundhara Raj and Narendra Modi had hidden plan. No. Vasundhara Raj was also facing the atrocities now. Vasundhara Raj being a Chief Minister of State of India, where central schemes are restricted the fiscal space of the state government. Yes, feels that it is injustice. So injustice on the part of central government. So partiality காட்டுறத சொல்லிருக்காங்க. So that is the point. Next, the writer referred the PM's view of cooperative federalism. What do you understand by cooperative federalism? So cooperative federalism என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்றத கேட்குறாங்க. ஸோ இங்க சொல்லியிருக்காங்களா பாருங்க, cooperative federalism அது மூலமா என்ன நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்றத கேட்குறாங்க. cooperative federalism. So replacing the planning commission by Niti Aayog, the Prime Minister sought to change the equation and forge an equal relationship between the two sides. As such, this change represents a step towards cooperative federalism.
So it means a more prominent role of the central than state. Now it means the competitiveness between the, now it means more competitiveness among states. It means a sink. So sink in relation among the states and the center. Yes. So it means a sink. So cooperative federalism means it means a sink in relation among the states and central. Next, what does writer mean by one size fit all schemes? So what is the meaning for one size fit all? One size fits all. எங்க இருக்குன்னு பாருங்க. One size fit all. எங்க? States will also have to do this in ways that are more consistent with their priorities and not according to one size fit all schemes. By the same token, with a lower share in the division pool, the central fiscal phase will shrink, requiring a rethink of central and centrally sponsored scheme. Yes. Niti Aayog will make schemes that will equally beneficial for all. Previously, the schemes were more transparent. Now, planning commissions were making schemes without considering the crucial scenario. So, crucial scenario in the states. So, planning commission, Niti Aayog பத்தி discuss பண்ணிருக்காங்க. So, planning commissions were making schemes without considering. So, important stateல இருக்கிற important scenarios, important issues என்ன அப்படின்றத கன்சல்ட் பண்ணாம so decide பண்றாங்கன்னு சொல்றாங்க. So third option. Next, why the government did a 10% increase in devolution? So 10% increase in devolution எங்க இருக்குன்னு பாருங்க. 10%. Yes, here it is. Moreover, they have recognized the opportunity offered by a prime minister at the helm who truly believes in the power of states and their leaders. Accordingly, they have recommended that starting 2015 to 16, states be awarded 42% of the division pool of tax revenues. So 42% of the divisions of tax revenues. This is a gigantic and unprecedented 10% jump in devolution to transfer the funds in the hands of states. So they're talking about the transfer of funds in the hands of state. Shed off extra responsibility now to make state more self-independent now, to increase the extent of authority of state now, to appease the non-BJP state in India. Now they are talking about the funds, right? So to transfer the fund in the hands of state. So நாங்க எங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி எந்த ஃபீல்ட்ல வந்துட்டு எங்க வந்துட்டு தேவைப்படுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபண்டை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிடுவோம். அதனால ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்க்கு அப்படின்றத சொல்றாரு. What is the drastic change of the policy in Niti Aayog from that was in planning commission? So what is the drastic change of the policy in Niti Aayog? Drastic change policy. So Niti Aayog. One might ask, where does Niti Aayog fit into this story? I am tempted to say that in replacing the planning commission by Niti Aayog, Prime Minister Modi may have anticipated the 14th Finance Commission under the previous regime. The center was often seen as giver and states as recipients, thereby making the latter feel that they were less than equal partners. Okay. In replacing the planning commission by Niti Aayog, the Prime Minister sought to change the equation and forge an equal relationship between the two sides. As such, this change represents a step towards cooperative federation. Yes.
Now states will have equal equation with center. Now கிடையாது. States will have more financial freedom. Center has given the responsibility to states draft every scheme. No, so they are not they are not only talking about states will have equal equations. They also states will have more financially freedom. Yes. ஸோ நாங்கள் எங்களுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் ஃபண்டை அலோகேட் பண்ணும்போது எங்களுக்கு என்ன தேவைப்படுதோ அந்த இடத்துல நாங்கள் யூஸ் பண்ணிக்குவோம். நீங்கள் என்னவோ கொடுக்குற மாதிரி நாங்கள் வாங்குற மாதிரி. ஸோ அது ஒரு மாதிரி பார்ஷியாலிட்டி காட்டுற மாதிரி இருக்கு அப்படின்றத சொல்ல வராங்க. ஸோ நவ் ஸ்டேட்ஸ் வில் ஹாவ் equal equation with the center. States will have more financial freedom. So that is the drastic change of the policy in Niti Aayog from that was in Planning Commission. So both 1 and 2. அடுத்தது, which of the following words is the same in meaning as the word printed in the bold as used in the passage? Entrenched. Entrenched. எங்க என்ன passageல entrenched யூஸ் பண்றாங்க, அது என்ன மீன் பண்ணது? That is disorganized. No, meaning தான் கேட்டிருக்காங்க. Unsettled, that is established. Established is the similar meaning for entrenched here. Next, helm. இங்கேயும் same meaning தான் கேட்டிருக்காங்க. Helm means that is rain. Helm means rain. Next, so what is the meaning for hitherto? Hitherto same meaning தான் இங்க கேட்டிருக்காங்க. That is until now. So இன்னைய வரை அப்படின்றது hitherto, until now. அடுத்தது devolution. Devolution means dispersal of something. Here dispersal of power. Yes. So that's all. So that's all about today's session. இது மாதிரி நிறைய questions discuss பண்ணேன். Please watch Sreedharscce Tamil. Thank you.